ಹನುಮಂತರಾಜು ಸರ್. ಹನುಮಂತರಾಜು ಸರ್. ಸರ್ ನನ್ನ ಆಡಿಯೋ ಒಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Hello, Harish sir. Yes, madam. Voice ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ sir. Audible. Yes. Audible, right? Yes sir, yes. Okay, thank you. Thank you sir. ಆಡಿಯೋ ಒಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ?
is close to a city, there's nothing like. When it comes to a good college, we have many dreams and expectations. Spacious classrooms, elegant buildings, beautiful campus. Reaching college is also equally important. It is close to a city. Is close to a city. There's nothing like it. For some of us, the faculty is the primary concern. When it comes to a set of good teaching staff, we have many dreams of a college and expectations. For others, the library is spacious. Knowledge is not just light, but also an expression elegant of freedom, beautiful campus. The laboratories set up with state-of-the-art equipment is also equally important. It is close to a campus. Is close to a city. Imagine a college which assists you to begin your own startup. Is the primary concern. When it comes to a set of good teaching staff, we have many dreams of a college and expectations. For others, the library is spacious. Knowledge is not just light, but also an expression elegant of freedom, beautiful campus. The laboratories set up with state-of-the-art equipment to a good college is also equally important. It is close to a campus. Is close to a city. Imagine a college. When it comes to a good college, we have many dreams and expectations. Spacious classrooms, elegant buildings, beautiful campus. Reaching college is also equally important. If the campus is close to a city, there's nothing like it. For some of us, the faculty is the primary concern. When it comes to a good set of good teaching staff, we have many dreams of a college and expectations. For others, the library is spacious. Knowledge is not just light, but also an expression elegant of freedom, beautiful campus. The laboratories set up with state-of-the-art equipment is also equally important. If the campus is close to a city, imagine a college which assists you to begin your own startups. Is the primary when it comes to a good set of good teaching staff, we have many dreams of a college and expectations. For others, the library is spacious. Knowledge is not just light, but also an expression elegant of freedom, beautiful campus. The laboratories set up with state-of-the-art equipment is also equally important. If the campus is close to a city, imagine a college which assists you to begin your own startups. Is the primary when it comes to a good set of good teaching staff, we have many dreams of a college and expectations. For others, the library is spacious. Knowledge is not just light, but also an expression elegant of freedom, beautiful campus. The laboratories set up with state-of-the-art equipment is also equally important. If the campus is close to a city, imagine a college which assists you to begin
When it comes to a good college, we have many dreams and expectations. Spacious classrooms, elegant buildings, beautiful campus. Reaching college is also equally important. If the campus is close to a city, there's nothing like it. For some of us, the faculty is the primary. When it comes to a good college, teaching staff, we have many dreams of a college and expectations. The library is spacious classrooms, but also an expression elegant buildings,
ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ? The faculty is the primary concern. Is important. Knowledge is not just light, but also an expression of freedom. The laboratories set up with state-of-the-art equipment. Imagine a college which assists you to begin your own startups. Knowledge is not just light, it's an expression of freedom. The laboratories set up with state-of-the-art equipment. When it comes to a good college, we have many dreams. Imagine a college which assists you to begin your own startups. Elegant buildings, beautiful campus. College is also equally important. If the campus is close to a city, there's nothing like it. For some of us, the faculty is the primary concern. When it comes to a good college, we have many dreams. Imagine a college which assists you to begin your own startups. But also an expression. Elegant buildings, beautiful campus. The laboratories set up with state-of-the-art equipment. Imagine a college which assists you to begin your own startups.
Hello. Meeting. A very good afternoon to everyone. Myself, Preeta PS from Department of Electrical and Electronics Engineering, JIT, feels pleasant to be a part of this webinar. An awareness program on how to crack CET by expert group of institutions, Mangalore, organizing by Jain Institute of Technology, Davangere. It's a great pleasure for me to welcome our today's resource person, Mr. Harish Bhatt, sir, Physics AICE faculty, expert group of institutions, Mangalore. I welcome you, sir. Thank you, madam. I welcome our respected principal, Dr. Ganesh DB, sir, who is the backbone of all our institutional activities. I welcome you, sir. Thank you, madam. I heartily welcome conveyors of this webinar, Dr. Jagdish MR and Dr. Ramesh RS, HODs and staffs of all the departments. Very importantly, I welcome the aspirants of this session, that is students of various PU colleges of different places. Welcome one and all. Now, I request our respected principal, Dr. Ganesh DB, sir, to address the participants. Over to you, sir. Thank you, madam. Respected resource persons from my expert group of institutions, Harish Bhatt sir, and Shyam Prasad sir, and Jyoti Ramesh madam, and also the hello, can you hear me? Yeah. Yes, sir. It Okay. is audible. Okay, and all the participants and students, and also the professors and heads of various departments. So today we are conducting this with the help of yeah, as a Jain group of institution Bangalore. So always the Jain group is always in the always it is in the front to help whenever for social causes. So the Jain group is in this pandemic to help the government and needy person. Even our Jain group has contributed 10 crores in the last week towards this pandemic situation. So similarly, we a part of the Jain group of institution, we are now organizing this to help the poor student. ಈ ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇವತ್ತು ಮತ್ತು ನಾಳೆ ಪೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯಾದ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿಗಳು ನಿಮಗೆ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ CET ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೈನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕಡೆಯಿಂದ ತಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಿನಂತಿ. ಮತ್ತೆ ಈ ಎರಡು ದಿವಸ ನೀವು ಏನು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದೇ ತರ ಇದು ಲೈವ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಟ್. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್. ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇದನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲೂ ಹಾಕ್ತಿವಿ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನೀವು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಜೈನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿಗಳಿಗೂ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು. Thank you. Thank you, sir,
for your valuable suggestions and guidance to our participants. I hope they will make the best utilization of this session. Jain Institute of Technology is one of the developing engineering colleges in Davangere, established in 2011. The college has excellent infrastructural facilities with a spacious classroom, tutorial rooms, well-equipped laboratories, computer center, canteen, and transportation facility to the students. The college has well-experienced, dedicated faculties and a strong students mentorship program. We are proud to say that our JIT is under JGI Group. Dr. Chandra Roychand, a distinguished Indian educationist, entrepreneur, investor with over 39 years of experience, is the Chancellor of Jain, founder, chairman of JGI Group. Before starting with our today's session, let me introduce our today's resource person, Mr. Harish Bhatt, sir, to you all. Mr. Harish Bhatt from Mangalore, sir has done his master's in physics. Sir specialized in solid state physics and also done postgraduate diploma in computer application from Mangalore University. Sir is a co-author of 2 books, refresher course in physics for first PUC and second PUC published by Expert Publishing House. Sir has a well-versed and rich teaching experience of a great 23 years in training students for various competitive examinations like a KCET, NEET and JEE mains at Expert Educational Institution, Mangalore. We are very happy to have you with us as a resource person of this session, sir. Now, sir will engage you all with his knowledgeable words and experience. Make the best use of it. Over to you, sir. Yes. So good afternoon, everyone. Hope I'm again audible to you all. And for first few minutes, I'll just very quickly explain about what exactly this CET exam is all about. And then later, I will explain as how you can prepare, for the physics examination. And by the way, my name is Harish Bhatt, and I'm working at Expert Group of Institution for the last 23 years as an AAC faculty. So first, very quickly, I'll explain about the CET exams. What are the points which you have to remember regarding this particular examination. So this test will be conducted on 28th, 29th, and 30th of August, 3 days of exam. And first 2 days, there will be 4 subjects like physics, chemistry, and then maths and biology. On 28th, there will be biology and the maths. And 29th, it's a physics and chemistry. And on 30th, only those students who are staying near the border, okay, Gadinadu Kannadiga students, for them, there will be a Kannada language exam. Okay, that's on 30th. Then this exam consists of, in every subject, there will be 60 questions objective in physics, chemistry, maths, and biology. And there are 50 questions in Kannada language. And that Kannada language is of basically very easy. It's a 4th standard level. Okay. And regarding the weightage, some of them, they don't have this idea. 15 questions will be from the first PUC and 45 questions from the second PUC examination. So what I'm trying to tell you here is the weightage is more for the second PUC. That doesn't mean that you have to neglect the first year. First year neglect ಮಾಡಬೇಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರದ್ದು ರ್ಯಾಂಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಇಸ್ 70 minutes. ಅಂದ್ರೆ 60 ಕ್ವೆಶನ್ ನೀವು 70 minutes ಒಳಗೆ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, +1 ಫಾರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೋ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕ್. ಹಾಗೆ ನೀವು ಗೆಸ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸಜೆಷನ್ ನಾನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನೀವು ಗೆಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಕೋರ್ಸಸ್ ಗಳಿಗೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಮೇನ್ಲಿ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್, ಫಾರ್ಮ್ ಸೈನ್ಸ್, ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ವೆಟರ್ನರಿ ಸೈನ್ಸ್, ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮಸಿ, ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಚುರೋಪತಿ
and yogic science. So these are the courses for which this exam is normally conducted. Now in Karnataka, there are 279 engineering colleges are there with 48 branches. 48 engineering branches. Just to give an example, now 5 important branches. Computer science, mechanical, electronics and communication, electrical and electronics, and civil. And these are the 5 branches which are available in Jain Institute of Technology, Davangere. And I highly recommend you to visit their website, which is www.jaitd.in, and do visit their campus and then check, the kind of the facility they have. So excellent, the hostel facility, the library facility, everything is given excellent. You must have seen just now in their video. They have even the placement also. So just by going, visiting their website, you will come to know everything about this college, and one of the top colleges in Davangere. Now, other branches, like those who like biology and wants to do the engineering, then there are 4 more branches, which is biotechnology, medical electronics, biomedical, and bioelectronics. So these are the 4 more branches of engineering, where biology is one of the core subject. The other branches also there, normally the students they opt, which is silk technology, textile, polymer technology, ceramics, and then some like the other branches as well, as you can go through. And I've not listed all the 48 branches here. Okay. Then, just to give an idea as regarding the cutoff ranks. Okay. For example, let me take example as College A, where the cutoff rank in electronic and communication is 486 only. That means your rank should be very good. Okay, it has to be within 500 out of 1.5 lakh students who appeared last year. This year, the number may be more. So to get good branch and good engineering college, your rank should be very good, and for which you have to perform excellent in the competitive examination. Now, where will get this information, like what is the cutoff rank in various branches of the various engineering college, for which you can visit this website, cetonline.karnataka.government.in KE/CET 2020, where you get all information about all the colleges, all the branches, and what is the cutoff in the last 2020. So you'll get all that information. So this is detail available in this particular website of the PU board. Then, regarding the Bachelor of Architecture, you have to qualify in the NATA examination, which is National Aptitude Test in Architecture, or you have to write Jain paper 2. So where about 39 colleges are there in Karnataka, which offers this Bachelor of Architecture. And there is something called Farm Science. Okay. Now, there are 35 colleges are there in Karnataka, and these are the various branches which comes under that. Okay, BSc Agriculture, BSc Sericulture, even Bachelor of Fisheries Science also comes under this. And the criteria here, you have to be a biology student. Okay, only then you are eligible to get into this branches, which is by writing 4 subjects: physics, chemistry, maths, and biology. And the other courses which are available are Bachelor of Veterinary Science, Bachelor of Pharmacy, Bachelor of, again, Pharma D. It's a 6-year course where you'll get a doctorate degree at the end of 6 years. Okay. And here, even PCM students can write the examination or can get into pharmacy, which has, again, a lot of scope. Then Veterinary Science, there are 5 colleges. Then Pharmacy, there are 63 colleges, and then Bachelor of Naturopathy and Yogic Science, there are 8 colleges. These are the number of colleges in Karnataka, and these are the subject which you have to write. For Veterinary Science, you have to write PCB. That means students who have not opted biology as the 4th subject are not eligible. Whereas Pharmacy, again, non-biology students also can write, because your marks is based on PCM or PCB, whichever is greater. Okay, whichever is greater. So this is the criteria on which you are allotted the ranks, and based on which you are allotted again the various colleges. Now let's start with how exactly you have to go about the the preparation for the CET examination. Now, first you have to know your subject or the syllabus well. Now, why I'm telling syllabus,
because this year the CET is conducted based on the new syllabus in the modified syllabus by the PU board. Some of the topics are deleted. So you should have a very clear idea as which are the topics deleted. So I'm going to talk only about physics today, and in tomorrow's session, so there will be experts in both maths as well as the chemistry. They'll be explaining about the other two subjects. Okay. So first, have a very clear idea regarding the topics that are deleted. Now, these are the topics which are deleted from the first year. Okay. So have a clear idea. Later again, you can go through the video and then you'll come to know in detail. So I'll just very quickly, I'll read out here: XT graph, the impulse, perpendicular and parallel axis theorem, Kepler's laws of planetary motion, rigidity modulus, Poisson ratio, elastic energy, thermal conductivity, refrigerator, and Doppler effect. So while preparing, make sure that you're not going to prepare for all these topics. Okay. Because definitely no question will appear based on these topics. So therefore have a clear idea. Then ಯಾವುದನ್ನು ಓದಬೇಡಿ ನೀವು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಖಂಡಿತ ಬರೋದಿಲ್ಲ. Okay. Second year are the topic that are deleted. Electric field due to spherical shell, combination of resistor, carbon resistor, cyclotron, bar magnet, properties of magnetic material, entire spherical mirror, reflection ಅನ್ನುವಂತ ಟಾಪಿಕ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್, ರಿಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಪವರ್, ಪೋಲರೈಸೇಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ, ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಟಾಪಿಕ್, ಅದನ್ನೇ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಝೀನರ್ ಡಯೋಡ್. ಸೊ ಈ ಯಾವುದೇ ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಓದ್ಬೇಡಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಖಂಡಿತ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಬಂದ್ರು ಅವ್ರು ಗ್ರೇಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ. ನೋ ಯುವರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ವೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಹಿತಿ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಏನಪ್ಪಾ ಇದು, ಏನೆಲ್ಲ ನೀವು ಓದ್ಬೇಕು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ನೀವು ಓದ್ಬೇಕು, ಏನೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಬೇಕು. ಡೆಫಿನೇಷನ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯೂಸಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಒಂದು 4 ಯೂಸಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯೂಸ್ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ರಾಂಗ್ ಅಂತ ಕೇಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇವೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲಾ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಓದಿ, ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್, ಯೂಸಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ NCERT ಬುಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ನೋಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದರಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ. ಡೆಫಿನೇಷನ್, ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್, ಖಾಲಿ ಇಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಓದೋದಲ್ಲ, ಇಡೀ ಥಿಯರಿಯನ್ನ ನೀವು ಓದಬೇಕು. ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ಬಹುದು. ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಕಲಿಬೇಕು. ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಗೆ ಬರೆಯುವುದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಾಪ್ಟರ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಸ್ಗೆ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳಿವೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಕಲಿಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಖಂಡಿತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ಸ್, ತುಂಬಾ ಇಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಮೆಮರೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮೆಮರೈಸ್, ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಮೆಮರೈಸ್ ಮತ್ತೆ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮೆಮರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಇರುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನೊಂದು ಇಕ್ವೇಶನ್ F=m×a ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅದರ ಆ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಟೇಲ್ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಮೆಮರೈಸ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಇಕ್ವೇಶನ್ ನೆನಪಿಟ್ಟು F ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್, M ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾಸ್, A ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್, ಸೊ ಅದನ್ನು ಮೆಮರೈಸ್ ಹೇಳೋದು. ಸೊ ಏನೆಲ್ಲ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಗಳಿವೆ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಮೆಮರೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಔಟ್ ಆಫ್ 60 questions, at least 45 to 50 questions are based on the equations. ಇಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು 45ರಿಂದ 50 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಖಂಡಿತ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಾಪ್ಟರ್ಗಳು, ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆ ಇಕ್ವೇಶನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಖಾಲಿ ಇಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಒಂದು ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು ನಾವು, ಅದನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇನ್ನು 30 days ಇದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ ನೀವು. ಇನ್ನು ಸಹ 30 days ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರಬಹುದು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಕಲೀರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್. ಓಕೆ. ಲರ್ನಿಂಗ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್, ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್, ಯೂಸರ್ಸ್, ಯೂನಿಟ್ಸ್, ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಇಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್, ಗ್ರಾಫ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗ್ರಾಫ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇರಬೇಕು. ಯಾವ ಟೈಪ್ ಗ್ರಾಫ್, ಮತ್ತೆ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆ ಟಾಪಿಕ್ ಬಂದಾಗ. ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕಷ್ಟ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವುದು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಬಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ದೇ ಸ್ಟ್ರಗಲ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸರ್ಟನ್ ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕಲ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಹಿತಿ ಇರಬೇಕು.
ನಿಮ್ಗೆ ನೀವು you have to be good in your basic mathematics as well as this mathematical tools. ಏನಪ್ಪ ಇದೆಲ್ಲ mathematical tools? ಒಂದು ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ತುಂಬಾ ಕಡೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವರ್ಕ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ನಾವು ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. EMF ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್. ಸೊ ತುಂಬಾ ಟಾಪಿಕಲಿ ನಾವು ಈ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇದರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಐಡಿಯಾ ಇರಬೇಕು. ಬೇಸಿಕ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಬೇಸಿಕ್ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್. ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ highly used in a lot of numerical. ತುಂಬಾ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಈ ವೆಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ವೆಕ್ಟರ್ ಎಡಿಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ವೆಕ್ಟರ್ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ವೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಗೈನ್ 2 types, ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಇದೆಲ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಈಸಿಯಲ್ಲಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್, ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಅಥವಾ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇರೋದಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್. ಯು ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಸ್ ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬಹುದು ವಿನಾ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಐಡೆಂಟಿಟೀಸ್, ಬೇರೆ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳಿರ್ವಲ್ಲ, ಸೈನ್, ಕಾಸ್, ಟ್ಯಾನ್, ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೆಮ್. ದರ್ ಈಸ್ ಸಮ್ ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಟು ಸಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಗಳಿವೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ತುಂಬಾ ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಈ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಐಡೆಂಟಿಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ if you are good in all these differentiation, integration, vector addition, resolution, product, trigonometric identities, definitely you will find physics very very easier. Okay, so first idanna kalibeku. Yavadadru topic attempt mado modlu first ನಾವು ಈ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಯಿರಿ. ಎಲ್ಲ ಏನೆಲ್ಲ ಟಾಪಿಕ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿ. ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್, ಗ್ರಾಫ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಖಂಡಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ವರ್ಸಸ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್, ಯಾವ ಶೇಪ್ ನಮ್ಗೆ ಗ್ರಾಫ್ ಬರುತ್ತೆ? ವೆದರ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಎ ಲೀನಿಯರ್ ಗ್ರಾಫ್, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್, ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ, ಹೈಪರ್ಬೋಲಾ, ವೆದರ್ ಇಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಸೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಕಾಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಆ ಗ್ರಾಫ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇದ್ರೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ y is equal to mx. ನೋಡಿ, ಇದು ಲೀನಿಯರ್ ಗ್ರಾಫ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಟು ದ ಒರಿಜಿನ್. ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾವು, q is equal to cv. So q versus v is a straight line. m ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ಸ್ಲೋಪ್. ಅದನ್ನ ನೀವು ಇಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸ್ಲೋಪ್ is equal to c. c ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಇಕ್ವೇಶನ್, y square is equal to ax. ಈ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಗ್ರಾಫ್ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಬೌಟ್ x axis. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ v square is equal to 2as. ಮೋಷನ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ಓದಿದ್ದೀರಿ. v ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ, a is acceleration. ಎಸ್ ನೋಡಿ, ಅದೇ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ವಿ ವರ್ಸಸ್ ಎಸ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ. ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಇಕ್ವೇಶನ್ ನೋಡಿ, y is equal to ax square. ಇಲ್ಲಿ k is equal to half mv square ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ನೋಡಿ, k is equal to half mv square. ಅಂದ್ರೆ kinetic energy versus velocity is a parabola. Parabola, what is the difference between previous parabola and this parabola? The previous parabola is symmetric about the x-axis. The next one is symmetric about the y-axis, and then xy is equal to k. PV is equal to constant. ಇದು Boyle's law chapter heat ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಓದಿದ್ದೀರಿ. So PV is equal to k ಅಂದ್ರೆ rectangular hyperbola ಬರುತ್ತೆ. ಈ 4 ಗ್ರಾಫ್ ನೋಡಿ ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ. So first one is a straight line ಇದೆ ನೋಡಿ. This is a graph symmetric about ಇದನ್ನ x-axis ನೋಡಿ ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ. Symmetric about x-axis. ಇದು y is equal to x square ನೋಡಿ, ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಬೌಟ್ y axis. ಸೊ k ವರ್ಸಸ್ v ಗ್ರಾಫ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇದು ಆನ್ಸರ್. v ವರ್ಸಸ್ s ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಗ್ರಾಫ್ ನಂಬರ್ 2. q ವರ್ಸಸ್ v ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗ್ರಾಫ್ ನಂಬರ್ 1. ಈ ತರ ಬಂದ್ರೆ pv is equal to constant. ಸೊ ರೆಕ್ಟಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಹೈಪರ್ಬೋಲಾ. ಸೊ ಇದರ ನಿಮ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇರಬೇಕು ನೋಡಿ. ಇಕ್ವೇಶನ್, ಈ 4 ಇಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಂಥದ್ದೇ ತುಂಬಾ ಇಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಗಳಿವೆ. ಇದು ನಾನು ಕೇವಲ 4 ಇಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಲೈಕ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ v is equal to IR, then v is equal to root of gamma RT by m ಅಂತ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ half cv square ಅಂತ ಇದೆ, ಎನರ್ಜಿ stored in the capacitor, correct? So here we have PV is equal to constant, we have PV to the power gamma is equal to constant ಅಂತ ತುಂಬಾ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಗಳಿವೆ. ಇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಂಥ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಲ್ಲಿ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ವಿತ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ನೀವು ಓದುವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಬರ್ತವಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಒಂದು ನೋಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಟ್ ಮಾಡಿ.
ಅದನ್ನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬುಕ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳನ್ನು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಇಂಥ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೀವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನ ಒಂದು 2-3 ದಿವಸ ಇರುವ ಮೊದಲು ನೀವು ಪುನಃ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಎ ನೋಟ್ ಬುಕ್ ಆರ್ ಎ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬುಕ್. Practice makes not man perfect, but everyone perfect. Correct? So you have to solve as many questions as possible. You ಎಷ್ಟು questions practice ಮಾಡ್ತೀರಾ in the next 30 days already ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಲಿಮಿಟ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ನೆವರ್ ಎಂಡಿಂಗ್, ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಓಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮೆನಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್, ಆಸ್ ಮೆನಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್, ಬೋತ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ಬಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ 45 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಆನ್ ಅನ್ ಆವರೇಜ್. ಓಕೆ, ಬೇರೆ ಮಟೀರಿಯಲ್ಗಳಿವೆ, ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನೀವು ರೆಫರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಬೇರೆ ಯಾವ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇದ್ರೂ ಅದನ್ನು ರೆಫರ್ ಮಾಡಬಹುದು. NCERT ಎಕ್ಸಾಂಪ್ಲರ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅವರು NCERT ಎಕ್ಸಾಂಪ್ಲರ್ ಇಂದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ವಿದೌಟ್ ಮಾಡಿಫೈಯಿಂಗ್ ಎನಿ ಡೇಟಾ. ಸೊ ಅದನ್ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೆ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಲೈಕ್ ಯು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್, ಲಾಸ್ಟ್ 7 years ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಇವೆ ಅದನ್ನು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ. ಆಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ಇಂದ ಅವರು ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ರೆಫರ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ year exam. Okay, right. And then you can refer any of the competitive exam book. Exams book ಗಳಿವೆ, so you can refer. I'm not going to mention in particular any one book. Plenty of books. You must have again already referred plenty of books by now. Okay, then important to write mock test. Almost on the last ಒಂದು ವಾರ ಇರುವಾಗ ಒಂದು ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಬರೀರಿ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬುಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಈ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಗಳಿರ್ತವೆ. ಅದನ್ನ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ವಿದಿನ್ ದ ಟೈಮ್ ಲಿಮಿಟ್. ಈ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಬರೆಯೋದ್ರಿಂದ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ವಿದಿನ್ 1 hour how many questions you can attempt, whether you are able to attempt 30 questions, 40 questions, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ write always mock test. Okay, then you will come to know your strength and weakness. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು, ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಬೈ ರೈಟಿಂಗ್ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯೋ ಮೊದಲು. ಕರೆಕ್ಟ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ, ಕರೆಕ್ಟ್, ಸೊ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ performing very badly. Okay, so that's why to get that confidence, it's better to write always a mock test. Again, any number I'm not going to, but at least a minimum 2 to 3 mock test. It's better to write 2 to 3 mock test. Okay, now whenever you write mock test, this analysis you have to do always. First you take a test, check your score, and then check where exactly have gone wrong, whether it's because of your calculation mistake, whether you don't know the concept, that you have to analyze. Okay, and then if it is because of the concept, then revise that topic and then write a retest again. So this will guide you to get a better rank in the examination. Okay, now just days before the exam. Okay, before the exam, what are the things to do? So many they suggest ನೀವು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಟಾಪಿಕ್ ಓದಿ, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಸಜೆಸ್ಟ್, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನೋಡಿ, ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ನಿದ್ದೆ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಓದಬೇಡಿ. ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಸ್ಲೀಪ್ 6 to 7 hours. ಡೋಂಟ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಸ್ಲೀಪ್. ಕೆಲವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, previous day of of the exam, they don't sleep whole night, they'll read, but don't do that. At least sleep enough, minimum what is required for our body. At least 6 to 7 hours of sleep is needed, so therefore don't skip sleep. Then avoid outside food. Okay, you may fall sick, you may fall ill, correct, so that again you may not be able to write the exam to your best. So that's why avoid outside food. So always eat homely prepared food by, in most of the cases, it's by your mother only. Then revise from that notebook. I told you, you have to maintain one notebook, correct, and formula book.
ಅದರಿಂದ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಅಷ್ಟು ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳಿವೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ, ರಿವೈಸ್ ಅಗೇನ್ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಟು ಡು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿ. ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಅದೇ ತರ ನೀವು ಬೇರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೇ ತರ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ ಗಳಿಂದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದನ್ನು ರಿವೈಸ್ ಮೆಮರೈಸ್ ಮಾಡಿ. ಡೋಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರೆಫರಿಂಗ್ ನ್ಯೂ ಟಾಪಿಕ್. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇಟ್ ಅಗೇನ್. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ದ ಟಾಪಿಕ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್. ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅದನ್ನ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿ. ಕರೆಕ್ಟ್, ಡೋಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎ ನ್ಯೂ ಟಾಪಿಕ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಸಜೆಷನ್ just before the exam. Now, during the exam, what you need to do is at least make sure that you reach exam hall 2 hours before time. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಸಲ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ at least go to the exam hall 2 hours before or well before time. Even if it is a 3 hours, it's excellent. Otherwise, reach exam at least 2 hours before time. Then, when you start answering, you may find, few questions difficult. One, 2-3 questions you prepare ಮಾಡದ topic ಇಂದ ಬಂದಿರಬಹುದು. But don't panic. ಯಾಕಂದ್ರೆ even if it is 3-4 questions or even if it's 5 questions, still 55 questions are there. Correct? So therefore, don't panic. Just leave them and be cool and try to answer. Rest of the questions are very effective. Okay. Don't waste much time to solve a question. So ಇದು important. ಒಂದು questions ಒಂದು time limit ಅಂತ ಇದೆ. ಒಂದು at least maximum 2 minutes you can utilize. But if you feel that you are taking more time, ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ calculation. So go for the next, because there may be easy questions waiting for you and you may not get time to solve them. So that's why don't waste much time to solve a question. Okay. Then minimize the paperwork. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಅದನ್ನ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಸರ್ಟನ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಈಗ 3/0.5 ಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 6. 3/0.5 ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಮೆಮರೈಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಮೆಮರಿಯಲ್ಲೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಂತ ಈಸಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಡೋಂಟ್ ರೈಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಪೇಪರ್. ಟ್ರೈ ಟು ರೈಟ್ ಲೆಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲೆಸ್ ಯು ರೈಟ್, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್ ಟು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ more questions. Are clear? Right. Then do not solve questions in detail. Shortcut ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಾಲಿಟಿ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಬರಿಬೇಡಿ. ಎಷ್ಟು ಮಿನಿಮೈಸ್ ಆಗತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಬರೆಯುವ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್, there is no need to write each and every step. Yeah. So later I'll give you one example as how you can avoid writing. Okay. Then avoid writing formula. Recall the formula and then start doing the calculation. You don't have to write the formula in the paper and then waste time, because when you know the formula, why you are writing it? Correct? Just do the substitution part and then go ahead. So avoid writing the formula. All this is a technique used to attempt more questions. Some students, they say that we don't get enough time to solve. Why? Because they waste time writing all that formulas. So therefore, as far as possible, avoid writing the formulas. Clear? Then underline the keywords, as you read. Correct? Underline them. ಇದು ಡೇಟಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಈಸಿಲಿ ನೀವು ರಿಕಾಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ನಿಮ್ ಪೇಪರ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಡೇಟಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಲಿ ನೀವು ರೆಫರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಈಸಿಲಿ ನೀವು ಮಾಡಬಹುದು. ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. ತುಂಬಾ ಕಡೆ ನಮಗೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಷನ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇಟ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಆಲ್ ದಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ದೆನ್ ಫಿಲ್ OMR ಶೀಟ್ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ. ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ OMR ಹೇಗೆ ಫಿಲ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಟೈಮ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ OMR ಶೀಟ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ದ ರೀಸನ್ ಲೇಟರ್. ಓಕೆ. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೆ ಎಂಡಿಗೆ ನೀವು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಬಹುದು. So I'll complete all my slides. After that, you can ask. Well, attempting question on the very level ಗಳಿದ್ದು questions ಇರುತ್ತೆ. Normally easy, moderate and difficult. ಈ difficult questions relatively ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು 60ರಲ್ಲಿ ಒಂದು 5 ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಇರಬಹುದು. Moderate ಮತ್ತೆ easy question ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು. ಸೊ ಹಾಗೆ ನೀವು
ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಸಿಗೋದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ಬಿಡಿ, ಅದನ್ನ ನೀವು ರೌಂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 3 ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಈಸಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಮಾಡರೇಟ್, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಎಟ್ ದ ಎಂಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ತರ ನೀವು 3 ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. Then so here I'll give now example. See, this is the question that has appeared in the last exam. Last year KCT 20 ಅಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮೆಮರಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನ ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಗೆ PU ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಲೆಬಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ತಾರೋ, ನಾಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ different or which is something which is difficult. Okay, so for example illi the period of revolution of an electron revolving in the nth orbit is proportional to. Now period of revolution, t is equal to, okay, period of revolution t is equal to then 2 pi r by v, and the 2 pi r is the circumference amele velocity. ನೋಡಿ, ಈ ರೇಡಿಯಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ರೇಡಿಯಸ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಎನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ನಾವು ಕಲಿತೀವಿ. ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಬಿಟ್ rn is equal to epsilon naught n square h square by pi m z square. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಆಲ್ಸೋ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, z square by 2 epsilon naught nh, ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ 1 by n. ಸೊ ಏನಾಯ್ತು, ಇದು n ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ n ಕ್ಯೂಬ್. ಸೊ ಇದು ಆಪ್ಷನ್ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಸೊ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಕೇಳಿದ ಈ ಮೆಮರಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನೀವು ಆ ಥಿಯರಿ ಓದ್ತೀರ ನೋಡಿ, ಆಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ನೆನಪಿಡ್ಬೇಕು. ಟಿ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ n ಕ್ಯೂಬ್. ಈ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಬದಲಿಗೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಫ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್, n to the power -3 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ತರ ನೀವು ಈಸಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇವನ್ ಒಮೆಗಾ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕೊಟ್ಟರು ಅದೇ ವೇರಿಯೇಷನ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಈಸಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಮೆಮರಿ ಬೇಸ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಥಿಯರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲಿತೇವೆ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಕ್ಯೂಬ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಮೆಮರಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಪ್ಯೂರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ನಿಮ್ಗೆ ಬರೀಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಶುಡ್ ನೋ. ನೋಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಥಿಯರಿ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಅವರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಎ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಹೋಲ್ ಇನ್ ಎ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಈಸ್, ಒಂದೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡಿ, ಇಟ್ಸ್ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ನೋಡಿ, ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಇಟ್ ಅಯಾನ್. ಕರೆಕ್ಟ್, ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಹೋಲ್. An artificially created particle, that is also incorrect answer. An antiparticle of electron, antiparticle of electron and now positron ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ 3 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಹೋಯ್ತು, ಇದೇ ಉಳಿದದು. ಸೊ ಅದೇ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ನೋಡಿ, ಎ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ವೆನ್ ಅನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಲೀವ್ಸ್ ಎ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್. ಸೊ ಇದು ಥಿಯರಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಇಂಥದ್ದು ಒಂದು ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 10 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. See, this is from the usual topic. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಕಲಿತೇವೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ನಾವು ಬೋರ್ಡ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಂತ ಇದಲ್ವಾ, ಏನ್ ಕಲಿತೇವೆ ಅದನ್ನೇ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಕೇಳೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ CET, it is definitely not a difficult, correct, it's not a difficult exam, it's a different exam. Different ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಗೆಸ್ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. Next, substitution type. This is one more type of question so that normally appears. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಇದನ್ನು ಓದಿದಾಗ ಇದನ್ನು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಎ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ಎ ಕಾಯಿಲ್, ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 0.2 Henry, changes from 5 ampere to 2 ampere in 0.5 second. ಈ ತರ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ, ಆಗ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಈಸಿಲಿ ರೆಫರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಲ್ವಾ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೇಟಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಇದೆ. ಸೊ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡುವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿದೆ. ನೀವು ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಏನ್ ಕೇಳಿದಾರೆ ಅವರು, ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ದ ಆವರೇಜ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ EMF ಇನ್ ದ ಕಾಯಿಲ್ ಈಸ್. ನೋಡಿ, ನಾವು ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಇದೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ EMF E is equal to
L into di by dt ಅಂತ ಇದೆ. This is part of the syllabus. ಇದು ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಇದೆ ಥಿಯರಿ ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಈ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಇದೆ. ನಾನು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೇನೆ, ಆದ್ರೆ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ದಿಸ್ ರೈಟಿಂಗ್. ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಇಕ್ವೇಶನ್. ಕರೆಕ್ಟ್, ಡೋಂಟ್ ರೈಟ್ ದ ಇಕ್ವೇಶನ್, ಬಟ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನೋಡಿ. ಎಲ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿದೆ, ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ 0.2. ಕರೆಕ್ಟ್, ಇಂಟು ಡಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ 5 minus 2 ಅದು 3 ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ, ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟೈಮ್ 0.5. ಕರೆಕ್ಟ್, ನಾವು ಸಿ ದಿಸ್ 3 by 0.5 ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು 6 ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ. 6 into 2 12 ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಟು ಪಾಯಿಂಟ್, ಸೊ 1 point. ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಇದೆ ನೋಡಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಇದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಟೈಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಕಲ್ತಿರ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಕಾಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ಗೆ ಟಾಪಿಕ್ ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳಿದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ, ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್, ಇದನ್ನ ನೋಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಲಾಜಿಕ್ ಇಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನ್ ನಿಮ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ನೀವು ಮೆಮರೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕರೆಕ್ಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಲಾಜಿಕ್ ಇಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ನೋಡಿ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಟೈಪ್. ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬೇಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬೇಸ್. ದ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ರಿಸಮ್ ಈಸ್ ಎ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಂಗಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಗಿವನ್ cot a by 2 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಈಸ್ a cot a by 2. ದಿ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್. ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಓದಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಂತ ಒಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಮೊದಲಿಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗದಿದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಕರೆಕ್ಟ್, ಇದು ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ? ಚಾಪ್ಟರ್ ರೇ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಆ ರೇ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಯಾವ್ದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ, ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಪ್ರಿಸಮ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಪ್ರಿಸಮ್, ಮಿನಿಮಮ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್, ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್, ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಿಸಮ್ ನಾವು ಥಿಯರಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟ್, n is equal to sin a plus d by 2 divided by sin a by 2. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ n is equal to sin a plus d by 2 by sin a by 2. ಇಲ್ಲಿ n ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಿಸಮ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? cot a by 2. cot a by 2 ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದಲ್ವಾ, cos by sin. cot a by 2 ಹೇಳಿದ್ರೆ cos a by 2. ನಾನು ಬರೆಯೋದಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, I'll write here. See, cos a by 2 divided by sin a by 2. ಇಲ್ಲಿ sin a by 2 ಇದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿ, ಅದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ಟೆಪ್ ಅನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಇಲ್ಲಿ ಪುನಃ cot a by 2 ಅಂತ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಬರಿಬೇಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಮೆಮರೈಸ್. ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೆಮರಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು. cot a by 2 is nothing but cos a by 2 divided by sin a by 2. ಸೈನ್ ಹೋಯ್ತಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ? ಕಾಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್, ದಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಐಲ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಕಾಸ್ a by 2 is equal to sin a plus d by 2 ಅಲ್ವಾ. ಈ ಕಾಸ್ ಇದ್ದದನ್ನ ನಾನು ಸೈನಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಏನೋ ಮಿನಿಮಮ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ. ಮಿನಿಮಮ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಈ ಕಾಸ್ ಅನ್ನ ಸೈನಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಹೇಗೆ? ವಿ ನೋ ದಟ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ pi by 2 ಅಂದ್ರೆ 90 minus a by 2 ಅಲ್ವಾ. sin 90 minus a by 2 is a cos a by 2. ಈ 90 minus ಯಾಕೆ ಬರ್ದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾರ್ಮಲಿ ದ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಿಸಮ್ ಈಸ್ ಲೆಸರ್ ದೆನ್ 90 degree ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು sin of a plus d by 2. ಈಗ ನೋಡಿ, sin function on both the side, correct, can be equated. Then 2 is a common. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, that will get cancelled. ಇಲ್ಲಿ pi ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? 180 degree ಆಯ್ತು. ಮೈನಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಈ ಎ ಇಲ್ಲಿ ತಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಎ ಆಗತ್ತೆ, ಅದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್, ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 2a and that's equal to d ಅಲ್ವಾ. ನೋಡಿ, d is equal to 180 degree minus 2a. Within 1 minute you can complete this. ಇದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. Why I have taken more time? Because I'm explaining, so that's why I have taken time. ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ 30 seconds ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ಇದೇ ಟಾಪಿಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಇದಿದೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ.
equation ನಾವು ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ. ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದಲ್ವಾ, ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಐಡೆಂಟಿಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನೋಡಿ, ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇಂಥದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ತುಂಬಾ ಈಸಿ, ವೆರಿ ಈಸಿ, ಕರೆಕ್ಟ್, ನಾಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್, ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಸಿಲೆಬಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಆನ್ ಅ ಡೈಲಿ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಕ್ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 30 days at least on daily basis, because since the days are remaining and if you have not started preparation yet, then at least you have to spend 12 hours a day, 12 gante out of 24 hours. Okay, at least 4 hours per subject. If you prepare, still you can get the good rank, and still you can get into good colleges like Jain Institute of Technology. Okay, right. Then graphical, not illi ondu ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ವಿಚ್ ಗ್ರಾಫ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಸೌಂಡ್ ವಿತ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಂತ. ಇದನ್ನ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಸೌಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ರಿಲೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ವೇವ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರ್ತೀವಿ. ವೇವ್ಸ್, ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಸೌಂಡ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ V is equal to root of gamma R T by M. ಇದು ರಿಲೇಷನ್, ಇದು ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ನಮಗೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಗ್ರಾಫ್ ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿದಿನ್ ದ ರೂಟ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಟ್. ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಗಾಮಾ ಆರ್ ಟಿ ಬೈ ಎಂ. ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ. ನಾವು ಸಿ ವಿ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ ಅಲಾಂಗ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಎ temperature is taken along x-axis. ನಾನು 4 ಗ್ರಾಫ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಕರೆಕ್ಟ್. y is equal to x, y square is equal to x, then y is equal to x square, xy. ನೋಡಿ ಈ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಗ್ರಾಫ್ ಬರುತ್ತೆ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ. ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾದಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಿದೆ. ದಿಸ್ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ y square is equal to x ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಬೌಟ್ x-axis, so this is the correct answer. ಸೊ ಇಂಥ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗ್ರಾಫ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇರಬೇಕು, ಗ್ರಾಫ್ ಬಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಬೇಕು ನೀವು. ಆಗ ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ ನೋಡಿ, ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಗ್ರಾಫ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕಲ್ ಮಾಡೆಲ್, ಕರೆಕ್ಟ್, ದಟ್ ವಿ ರಿಲೇಟ್ ಟು ದ ಫಿಸಿಕ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ಗೆಟ್ ಅನ್ ಇಕ್ವೇಶನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? Just to give and one more example here, based on, since I'm in this particular page, correct. There's an equation for power, electric power. Power is equal to I square into R. Okay. Even on power versus current. Okay. Here, power P versus I. Which is the graph? Out of answers are here, which is the graph that we get? Nodi, power is taken along y-axis, alwa idu y, correct. R is a constant, adu a. I is taken along x-axis. Nodi, y is equal to x square. Y is equal to x square, you know. Again a parabola, symmetric about which axis? Y-axis. So this is the answer for this particular graph. Okay. So again, you are familiar with this equation. Equation ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ completely you are you know the detail of this, correct. You know what is power equation, the various forms of the equation. You have to just know bit about the graph, then very easily you can answer this kind of question, correct. So basically there are 5 types of questions are there, which I've already given, like the memory base is there, correct, understood. Then we have a direct substitution type, correct, and then we have logical, correct, logical questions, and then again we have the graphical, the one which I've mentioned just now. So these are the only 5 category of questions which normally they ask in the exam, and if you are very thorough with it, you can get wonderful marks, you know, in especially in physics. Okay, right. Now I was talking about the approximation. You have to do some kind of approximation in calculation. Either on the calculation bandre illi, so what is the answer? How to simplify? Do we sit and simplify all this? Definitely no. The reason you can check here, see all the 4 options given here,
they are of different number. They start with a difference. See, 4 here, and then 6, and then 8, and then 3. Clear? So how to simplify this and get an answer? So first, I will take this number as only 15, for easy calculation. This 15 here, 5s are 75. Correct? This 30 by 5, 5, 6 are 30. That means my answer starts with the 6. Correct? And here there is an option which number starts with the 6. So this is what the correct answer. See, we didn't multiply completely. We didn't divide anything. So this is called approximation in calculation. And you can do it provided the numbers are again of the, and the most of the question will be like this only. They don't give almost same numbers. Okay. See, this is approximation. Did we sit and multiply? No. If you do that, again, it takes a lot of time. So this is important. Use this approximation method. Very easily you can complete. So that's what I told you, and it will save a lot of time in the examination. Okay, right. So now there's another important information. Again, as there is no negative mark, correct? There's no negative mark, correct? Do not leave any question unanswered. Okay, that means all 60 questions are you attend. You go within the last, let's consider you will get 70 minutes. When you have completed 60 minutes, okay, 60 minutes, imagine you have attempted about 40 questions. Okay, example. Okay, you have answered 40 questions. Now 20 questions are still remaining. Correct? So randomly, correct? Randomly mark either A or B or C or D, because there is no negative mark and you're not going to lose anything. So that's why answer all the 60 questions. So this is a suggestion, advice, and you may get some bonus, correct, in answering in all the 3 subjects, not only in physics. Okay, important point. So don't forget. Then what is exactly the correct method? Because some of them, they have lost a lot of marks because of the way they mark. Correct? They put tick mark, cross like this, or half filled OMR sheet. Correct? And some they mark like this. Correct? So the correct method is here. You have to fill you have to shade that, completely. And then the other commonly made mistake by majority of the students, okay, majority, is what they do is they attempt a question. Okay, example, they'll attempt one question, let's say first, okay, and they'll get the answer as A. They don't fill the OMR, okay. Then they'll attempt a second one, that the answer be B. They don't fill OMR. And what they do is they try to fill the OMR sheet in the last 10 minutes. Okay, and remember, you don't get enough time, because how many questions you have to mark in the OMR sheet? I've told you all the 60, right? You don't, that 10 minutes is not enough. Why? Because you have to check your question paper, you have to fill. You have to check your question paper, you have to fill. So therefore, filling OMR sheet in the last minute is like, it's like suiciding. Understood? So do not mark the OMR sheet or fill the OMR sheet during the last 10 minutes. What you have to do? Attempt a question, get the correct answer, and immediately fill that. Okay, do the filling immediately, not at the last minute. Okay, you will not get time. Don't do this mistake. So don't forget this also. Okay, so I think I've given enough information regarding the preparation, regarding the CET. Hope you all have understood, and hope you will visit the Jain Institute of Technology, correct, immediately after examination to know the campus. And I wish you all the best. And if you have any questions, you can ask. Okay. And I thank Dr. Ganesh DB, the principal and the director of Jain Institute of Technology, Davangere, and then the conveners, Dr. Jagdish MR, and then Dr. Ramesh RS, for giving me an opportunity. Hope this session was useful. You can always clarify your doubts if at all you have anything to ask right now. Students can ask any queries if you have.
The students who want to ask any question, please raise your hands. We can unmute you. Shreya, you can ask your question now. Yes, go ahead. Please ask the question. What is your doubt? Anything related to physics? Shreya, are you there? Please, you can unmute your system and you can ask your question. So if you're not comfortable to ask the question, just you can text your question, Shreya. You can ask your question in the chat box so that it will help Harish sir to answer for those questions. Yeah, so I can I will go through the questions here. Sir, it's better to go with the chat box, sir. Yeah, yeah. So I'm reading from them. Okay, sir. Yeah. Okay, so somebody has suggested, sir, can you share the PDF file in the group with all the formulas and with the terms? Okay, with all the terms. Yeah. So right now I can't do that. Okay. Maybe later I will try to forward to the in charge. Okay. So I will do that later. Okay. Then any information about the NEET examination? Okay, somebody has asked any information about the NEET exam. See, NEET exam, the pattern has changed this year slightly. The pattern is normally instead of 45 questions, they are asking 50 questions. First 35 is compulsory to answer, and then you have to remain out of the remaining 15. You have to answer any 10. Okay, so normally it was. Till last year, it was a 45 question, which was mandatory, but this year it's a 35 plus 15. And out of the 15, you have to attempt only 10 questions. So that is the new pattern for this year NEET. Okay, the next, we will get the recorded video of this session. Yeah, it is available. I'm sure it's available in the YouTube as well. I guess so. Am I right, madam? It's available, right? Yes, yes, sir, it is available. We will forward to the students. That's yeah. Okay. Okay. Fine. Sir, can I know some information about chemical engineering? Okay. Now, I will not again tell you, go into the detail of it. Okay. So again, you can visit, the campus of the your Jain Institute of Technology, and you can meet different staff there. So they'll give you more information regarding the various branches of the engineering, including the chemical engineering. Okay. For agriculture, do they consider maths marks? No, they'll consider only physics, chemistry, and biology. Okay. They don't consider math marks. Can you share blueprint of KCET physics? Okay, see, as said, there is no blueprint for the
CET examination, because they may ask different, because every year the weightage varies from chapter to chapter. So therefore, there is no particular blueprint for the CET, but this is sure, at least 15 questions from the first year and 45 questions from the second year. So only that much information we can give, but there is no particular blueprint for any of the competitive examination, not only for the CET. You can't predict how many questions will appear from one particular chapter, no. But do study certain chapters which are important. Like, for example, in second year, we have chapter 1, electric charges and fields, electric potential and capacitance, electricity, then moving charges and magnetism, alternating current. So these are the chapters which are highly important, because most of the time they'll ask a lot of questions from this particular chapter. Sir, I got just news that CET is postponed. Is it true? So I have no information regarding that. In case if they postpone, they will officially, they will announce it. Okay. And don't, unless it is an official information, don't believe all that. Okay. Can you explain the calculation once again? Okay, I'll try to go back to the slide if I can. Okay. Yeah. Right. So here, see this calculation which I was explaining, 15.6. Correct. We don't have to take this as 15 point. I took only 15 here. Okay, I'll take 15. Here I'll take only 75. I will not take 0.0. Okay, I'll take 75 only. Now this 15 I'll cancel here 5 times. Don't worry about the zeros, because that is taken care by the final answer that we get. Now here we have 30. Here we have 5. So this 5 here, which is remaining, 6 times. That means the answer starts from anywhere from 6, correct? After simplifying, the answer has to start from 6. And out of the 4, the number that starts with the 6 is only option B. So that's why this is the correct answer. Okay, right. So hope I'm able to convince whatever the doubt that you have asked. Okay, right. Okay, just I'll go through again. Okay, next calculation, I think I've explained it. Okay, most important chapters I've already explained just now. And latest blueprint, again, as I mentioned, there's no blueprint as such for the CET. Okay, sir, we can attend all the 15 questions in the NEET. Yes, definitely you can attempt all the 15 questions also, correct. But there is a negative mark. So that is the disadvantage, because in NEET, if you attempt all 15, correct. So there is a +4 -1. Negative marks is there. So therefore, you may lose mark by attempting more questions. Okay. Is the first few portion deleted? First few portion is not deleted. Only few topics are deleted from the first year. Okay. Which is the best book for solving problems in NEET? Okay. So there are again plenty. I suggest you to refer Singh publication by B.M. Sharma. Okay. So this is the book which is very good. Okay. First PU and second PUC portion deleted. I think I've already explained it in one of the slide I've shown. Again, you can watch the video once again so that you'll get to know which are the topic that is deleted. Okay. Minimum ranking for BSc agriculture. Okay. See, I
would suggest you to go through that. I've given CET website, correct? So that CET website I've given. So there they have given all the list separately. For B Farm they have given it, correct? For even veterinary they have given it. So all cutoff ranking PDF file is available, correct, in PU website. So there you can check. So there we'll get separately, for yogic science, and for separate PDF files are given, and in which you will get cutoff ranking based on the college, based on even the group also, because that for general merit there is one category, and again various groups, correct? Everything is available. So do visit that website. Don't worry about right now. You concentrate on the CET exam, and after you're done with the exam, you can do it. Okay. BSc nursing doesn't come under CET. Okay. BSc nursing doesn't come under CET. Okay. On which subject we can easily score in CET among 4 subjects. Since my subject is physics, I think in physics you can score very easily. But again, it depends on how much you have prepared, okay, from the exam point of view. Okay, fine. I think I've answered. Yeah, this recording is definitely available again in the YouTube. You can watch them once again. Okay. Yes, I think I've answered again. Yeah, majority of the question. Thank you, sir, for your valuable time spent with us on guiding our participants. I hope all our participants are happy about our today's session. So participants, another doubt idre. So for time restriction, just we are winding up today's session. So we are giving the feedback form that already given in the text chat box itself. So just if you have any questions, just go through that feedback form, fill it up, and in the questionnaires column, so you can enter your questions so that we will communicate that to the Harit sir. If possible, we will answer to those questions to you. Okay. And about the recorded session, of course, in the YouTube, we will be upload that. And in the groups, whatever we have, the WhatsApp groups, we will upload today recorded session in that group itself. Okay. Thank you for all your kind cooperation by your active participation. Tomorrow, once again, we will meet again for the 2 resource persons, that is the mathematics and the chemistry, the session at 3 p.m. itself. Okay. Thank you, everyone. Hari sir, thank you so much for your valuable time, sir. Thank you, madam. And I thank each and every staff, the management involved in this interactive preparation of this interactive session. Thank you once again for inviting and then sharing, my experience, and then giving guidance for all the aspirants of the CET examination. Thank you once again. Thank you, sir. Thank you, everyone. Stay safe, stay home.